Welcome to all. Here is an opportunity from the Bank of America company for the software engineer position. Locations వచ్చేసి ముంబై, హర్యానా, గాంధీనగర్, హైదరాబాద్ అండ్ చెన్నై. సో ఈ జాబ్కు సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా గురించి డిస్క్రిప్షన్. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ది కంపెనీ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ది జాబ్ డెవలప్మెంట్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. వి వర్క్ ఆన్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, హడూప్, పైథాన్, ట్యాబ్లూ, కసాండ్రా, యాంగులర్. సో ఇవన్నిటి మీద వర్క్ చేస్తారని చెప్పారు. తర్వాత బిజినెస్ అనాలిసిస్ గురించి చెప్పారు. ఆపర్చునిటీ టు యూటిలైజ్ టూల్స్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్, కటింగ్ ఎడ్జ్ చైన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ గురించి చెప్పారు. సో రిమైనింగ్ ఆల్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ అనేవి బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉన్నాయో ఆల్ పొజిషన్స్ గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఆల్ ది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్. అండ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి జాబ్ లొకేషన్, ఎలిజిబిలిటీ. జాబ్ లొకేషన్ 1, 2, 4, 5. సో 1, 2, 3, 4, 5. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ 5 లొకేషన్స్. సో మనకు కన్వీనియంట్గా ఉండేది చెన్నై, హైదరాబాద్. అండ్ క్యాంపస్ హైరింగ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఫైనల్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ from the class of 2024 only. It is very clear. Final year graduates of 2024 freshers can apply. Must have specialization in computer science only. Computers and IT. CSC IT students మాత్రం అప్లై చేయాలి. So must have scored 60% in last semester or CGPA of 6 on scale of 10 last semester. No active backlogs in any of the semesters. Student would be willing to join any of the roles. సో పైన చెప్పిన రోల్స్లో ఏదైనా విల్లింగ్ ఉండాలి, షిఫ్ట్స్ కూడా విల్లింగ్ ఉండాలి, అండ్ లొకేషన్స్ కూడా దీస్ ఆర్ ది లొకేషన్స్. సో ది ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ విల్లింగ్ టు అప్లై ఫర్ ఇట్, దెన్ యూ కెన్ గో టు ది లింక్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.